this is me, Sonia Hussain, and I welcome all of you to my channel, Soniac. And আজকে থেকে শুরু হচ্ছে the most awaited show, Be My Guest. So in my first episode, I couldn't think of anyone else but her. She is an inspiration to me and to many other writers, actors, directors. And the first Bangladeshi writer to make it to an American TV series, and that is Quantico. Not only that, she has also written the novel Dust Under Her Feet, also written plays like Raisins Not Virgin and the upcoming movie Rickshaw Girl. Yes, she is none other than the one and only Sharbari Zohra Ahmed. Hi. Apu, এখন আমি কোথায় আছি? আমি ল্যাপটপে না ফোনে? Laptop. Okay, great. Okay. So, first of all, Apu, what's up? What's going on? Well, you know, everything's fine. I'm very lucky. আমার তো মানে খোদার রহমতে আমার তো মানে এখনো I'm not sick. অনেক লোকজন অসুস্থ পড়ে যাচ্ছে কিন্তু somehow আমরা manage করছি. So, I'm very grateful for that. So, কতদিন হলো যে পুরোপুরি you have stopped stopped going to work, absolutely working from home কবে থেকে last? How long has it been? 20 days? 2-3 weeks? 20 days এর মতন, হ্যাঁ। 20 days, yeah. 3 সপ্তাহের মতন, হ্যাঁ। And so আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আপু লাইক আজকের এপিসোডে অবভিয়াসলি আমি তো লাস্ট 2-3 উইকস ধরে দেখছি যে অ্যাটলিস্ট আমার দেশে বা ইভেন দেশের বাইরেও কিন্তু ঘুরায় ফিরে আমরা মেন্টালি ফ্রাস্ট্রেটেড হওয়ার একটা স্টেজে সবাই চলে যাচ্ছে। এটা বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে আমি যে সিনটা দেখতেছি বিকজ উই হ্যাভ বিন কমপ্লিটলি লকডাউন আই থিঙ্ক ফর লাস্ট 2-3 উইকস। তো তখন থেকে দেখা যাচ্ছে যে people are coming up with new ideas, people are doing stuff, being creative, posting it on Facebook. I mean, that's all we can do because at a point we ran out of all the movies. Netflix e shop dekha shesh and নতুন কি করব বুঝতে টাইগার কিং দেখা শেষ আর টাইগার কিং সবাই টাইগার কিং আমি দেখি নাই তো ও টাইগার কিং ও মাই গড টাইগার কিং একদম একটা ক্রেজি ডকুমেন্টারি হ্যাঁ মার্কিনেরা যে পাগল ওইটা বোঝা যায় টাইগার কিং দেখলে অফ কোর্স আমি জানি একটা ব্যাড সিচুয়েশনে আছি এটা নিয়ে যখন আমিও চিন্তা করি বা নামাজ পড়ি বা স্পিরিচুয়াল স্টেটে যখন যাই আমার কাছে জাস্ট মনে হয় যে আল্লাহ জানে কি হবে আর আপনি জাস্ট চিন্তা করতে পারেন যে নিউ ইয়র্কে যদি আপনি ভয় পান ঢাকায় কি হতে পারে সো ওইটা চিন্তা করলে উই অল গেট ডিপ্রেসড বাট আমি আজকের এপিসোডে যাচ্ছিলাম যে এইগুলো সব বাদ দিয়ে পজিটিভ মাইন্ডে লেটস টক অ্যাবাউট আদার স্টাফ সো আই ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট ইউ লাইক আই নো এভরিওয়ান নোজ ইউ আর আ ফেমাস writer, you've directed films and you have produced dramas. Now I just want to know where did it all start from? I mean, people know, but then again, notun kore arekbar ekটু amar audience er jonno. Well, I mean, it started from a very young age. If you see interviews with most working artists, they'll tell you that they knew that they wanted to do this, pretty much chotobela theke. Like, chotobela theke buja jay je this is something you want because right. So as far as I know je apu to you were born here but you grew up there. তো ওখানে আপনার ফার্স্ট কাজ যদি আমি বলি লাইক yes আমার first paid job was ওই যে Barnes and Noble এর Sense and Sensibility Jane Austen's novel Sense and Sensibility ওরা ছাপাচ্ছিল through their imprint and they needed somebody to write the introduction to it so that was my first paid job I wrote the introduction to that so I got $65 that's my first wow I know okay and তখন আপনি কি কলেজ ইউনিভার্সিটি কোথায় ছিলেন পড়ছিলেন তখন I had just finished New York University there I had finished and getting my MFA New York University there and then so that was my first one and তারপর I wrote some stories I was trying to get a lot of stories published অনেক সময় লেগেছে and then my first short story
fiction that got published and that I was paid was published in a very prestigious literary journal called the Gettysburg Review. So এটা আমার প্রথম paid fiction. And then I, here and there, খুব সামান্য, মানে অনেক সময় লেগেছে. And then my big writing job was on a TV show. Oh yes, Chronicle, yes. Which was 2000? We did 2015 to 2016. I did that. Wow. And then I got paid with a Rickshaw Girl. That movie Amitabh Reza Chaudhary is directing that. So I was paid to work on that. Tarpor, slowly. So আপু আমি জাস্ট এটা জানতে চাই যে I mean obviously so in the meantime কি আপনি freelance কাজ করছিলেন নাকি আপনি মানে and freelance তারপর I got my novel published. এটা বাংলাদেশে যে লঞ্চ হয়েছে নভেলটা Dust Under Her Feet. I wanted to get to so Bangladesh, so that's my first novel. আমার অনেক short story published হয়েছে. আমার short story collection বের হয়েছিল যে 2013 I think. আমার মনে নাই একটু সময়. And then this is my first novel. So this was published August 2019 এ. Okay. So এটার জন্য কতদিন ধরে প্রিপারেশন নিচ্ছিলেন Dust Under Her Feet? অনেক দিন. So because I'll hold it. It's historical fiction, না? It's set World War II কলকাতায়. And World War II সময় 1942 তে শুরু story গল্পটা শেষ 1969 1970 দিকে. So it's historical fiction and it's set during World War II, so it required a lot of research. So প্রায় আমার অনেক সময় লেগেছে, প্রায় 15 বছর লেগেছে. But the only reason ওইটা abnormal. The only reason আমার 15 বছর লেগেছে is because I stopped and I was working on the TV show, and the TV show was full-time job. মানে দিনে 8-9 ঘন্টা কাজ করছিলাম, মাসের পর মাস. So I was very busy with that. So I had to stop working on the novel, So once that finished, then I could focus entirely on the novel. So, but research টা অনেক সময় লেগেছে. আমি কলকাতায় এসেছি, কলকাতায় গিয়ে রিসার্চ করলাম. তারপর World War II ব্যাপারে আমি রিসার্চ করলাম. তো এটা সময় লাগে. So আমি আপনার বেশ কিছু মানে ইভেন্টস দেখেছি কলকাতার, যেগুলো আছে ইউটিউবে obviously. ওটাও মনে হয় কি নভেম্বর ডিসেম্বরের টাইমে এসেছিলেন যখন বাংলাদেশে? ডিসেম্বরে, And I remember December I wanted to have you on my radio show, and then at that point you were flying out. Yeah, I was leaving. আমি বেশি দিন ছিলাম না ঢাকায়. 5 দিনের মতন ছিলাম. আপনার একটা ইন্টারভিউতে আমি মনে হয় দেখছিলাম যে you were not in US at that point of your life. But where were you then? মানে were you in Dubai? Was it Dubai or Dubai? well আমি আবু ধাবিতে ছিলাম. Abu Dhabi. Right. 9/11 এর আগে আমার বাচ্চা খুব ছোট ছিলাম. I was much younger. I wasn't even 30, I think. I was very young and আমার বাচ্চা ছিল, ছোট ছেলে. So তখন you were busy with your family, obviously আপনার right? আমি খুব focused on being a wife and a mother. আমি লিখছিলাম এদিক ওইদিকে, একটু পাবলিশ হচ্ছিল. আমি আবু ধাবি থেকে ফেরত এসেছি 2001 9/11 এর পরে, immediately চলে এসেছি. And তখন আমি একটা নাটক লিখেছি. তো এই নাটকটা অ্যাকচুয়ালি ঢাকায় হয়েছে, পারফর্মড হয়েছে I think 2011 না 2011 এ. ওকে, নাটকটার নামটা বলা যাবে? যেটা নাটকটার নাম হলো Raisins Not Virgins. So ওটা বাংলাদেশে করা হয়েছিল পরে? 2011 এ. ওইটা এখন জীবনেও হবে না মানে বাংলাদেশে, because it's very open and it's about a Muslim American girl questioning Islam, and এটা জীবনে এখন allow করবে না বাংলাদেশে. So I'm very glad. 2011 তখন কে বানিয়েছিল? 2011 এ এখানে তখন 2011 এ Excalibur Entertainment হলো ফারহান কুদ্দুস, সাদাফ সাজ সিদ্দিকী আর আরেকজন, and they did it together. Arif, আমার বন্ধু Arif, and ওরা তিনজন they produced it together.
সাদা সিদ্দিকী তো ওই যে ঢাকা লিট ফেস্টের ডিরেক্টর এখন, আর ফারহান কুদ্দুস এখনো এক্সক্যালিবার এন্টারটেইনমেন্টে, he owns that company and he brings অনেক artists from all over the world to perform in Bangladesh. So ওরা তিনজন, they were my friends too, but ওরা তিনজন মিলে এসে ওরা এটা প্রডিউস করেছে. They raised the money, but actually interestingly এখন এই প্রোডাকশন, এই নাটকটা নিউ ইয়র্কে প্রিমিয়ার হবে. Well, জুনে হওয়ার কথা ছিল, but obviously COVID এর জন্য it's been pushed back. So inshallah February 2021 এ নিউ ইয়র্ক থিয়েটার ওয়ার্কশপ, ওদের একটা স্পেশাল সিজন, নেক্সট ডোর সিজন যেটা বলে, ওটা অফ ব্রডওয়েতে হবে February 2021. And my director is a Bengali American, Arpita Mukherjee. Yeah, she's very well known, up and coming, amazing young director, Bengali American. So or Amiaro through her theater company, Hypocrite Theater Company, in conjunction with New York Theater Workshop, Amra inshallah February 3rd to premiere hobe. So I will be among the first Bangladeshi Americans ever to premiere off Broadway. So it's exciting. Okay, so inshallah fingers crossed February তে এই প্লেটা আমরা দেখবো. আবার ফিরে আসি যে জায়গাটায় যে obviously অনেক সময় we plan a certain way and then এটা হয় না, and something else happens. যেমন এই বছরই মানে it's not just me and you, like overall সবারই creative industry, business sectors, textile, real estate, everything has just suddenly collapsed. And মানে এটা উঠে দাঁড়াতে আমাদের 2023, 24, আজকে সকালে I was reading something on aviation and I was like aviation দের মানে উঠে দাঁড়াতে 2023, 24 হয়ে যাবে because everything is gonna crash. And আমরা আসলে এরকম suddenly যে হঠাৎ করে এরকম হিট পাবো মানে আমি জানি না, আমি তো আমার last 34 years এ আমি have never seen such a scenario, but এরকম টাইমে how do we cope up with this situation? Like মানে you being a writer, I know আপনি আপনার জায়গা থেকে আপনি অনেক ভাবে ক্রিয়েটিভ ভাবে আপনি এক্সপ্রেস করবেন, but what about other people, বা ধরেন যারা ফ্রিল্যান্স কাজ করে তাদের তো মেন্টাল টেনশনও আছে, মানে ক্রিয়েটিভিটিটা যে আসবে তার আগে তো চিন্তা হচ্ছে যে নেক্সট মান্থের বিলস কেমনে পে করবো, সো ক্রিয়েটিভিটি তো আসতেছে না টেনশনে. সো how do we deal with this, like financial crisis, তার মধ্যে mentally traumatized, তার মধ্যে ফাইন্যান্সিয়ালি এটা তো সাংঘাতিক একটা টেনশনের সময় অনেকজনের জন্য, মানে সারা পৃথিবীতে ফাইন্যান্সিয়ালি লোকজন, মানে the average middle class person is suffering tremendously, মানে ওদের যে কি হবে. So this is not just Bangladesh, to সব জায়গায়, US এ তো definitely এটা আছে. Well, I mean, এটা তো কোনো মানে easy answer নেই for this, Sonia, মানে the thing is the stress level surrounding this situation is so high that one must prioritize mental health এই সময়টাতে, মানে খুবই important. And ওই financial burden তো থাকবেই, মানে for these people, মানে let's face it, the reality is economies are very, very badly hit. So লোকজন, they're going to suffer financially. Hopefully their governments will help them একটু, মানে like for instance Canadaতে Prime Minister Trudeau announced recently that he's going to give every Canadian $2,000 a month for the next 6 months, Wow. So that will help a lot of people deal with the financial hand. But the thing is, in order to even be productive or even do what is necessary to go out there and provide for your family, you need to be emotionally somewhat balanced, না হলে তো কিছুই তো করতে পারবে না, বাইরে যেতে পারবে না, কাজ করতে পারবে না, ফোকাস করতে পারবে না. So these are all things that are very tied to productivity, So my only advice would be that don't be so hard on yourself if things are not going perfectly. মানে this is a very imperfect, সাংঘাতিক challenging সময়. So I think it's very important to, if you gain a little weight, or if every day you're not মানে ঠিক মতন কাজ করছো না, একদম 9 to 5 খাট করে, মানে এসব জিনিস নিয়ে বেশি চিন্তা না করতে, মাথা না ঘামাতে, because to be gentle with yourself, to be gentle with yourself and with others.
you have to be very forgiving in this time, না? অনেক কিছু মাপ করে নিজের ব্যাপারেও আরেকজনের বাইরের ব্যাপারেও মাপ করতে হবে সবকিছু. It's very difficult. So I think that's very, very important. And then the creativity you'll find, but it's not going to be consistent. You know, I'm working on something now that I'm getting paid for and I'm a producer on. And I should be working on it every day, খুবই disciplined ভাবে. But I find আমার একটু অসুবিধা হচ্ছে. Like আমি উঠে yoga করি. এখন I'm doing yoga and I'm running, and that's helping me a lot. But that's me, you know. That's not going to work for everybody. আমার সবসময় আমি সকাল উঠে আমি চিন্তা করি, হ্যাঁ আমি আজকে 4 ঘন্টা লিখবো। আর আগে যখন করতাম ওইটা ঠিকই হয়ে যেত, আমি সকালে উঠে আমি 4 ঘন্টা লিখতাম। এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখন আমার ওইটা একটু অসুবিধা হচ্ছে ইমোশনালি। লাইক আমি সকালে উঠে ইমিডিয়েটলি যে বসে লিখবো আগের মতন আমি ওইটা ঠিক হচ্ছে না এখন। হ্যাঁ, তো দ্যাটস ওকে। আমার কলিগসরা খুবই আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ইউ নো, ওরা আমাকে ঠেলছে না কিচ্ছু না, দে আন্ডারস্ট্যান্ড কমপ্লিটলি what I'm going through. And so I have a lot of support. So ওই জিনিসটা I noticed I have to be gentle with myself. And then everybody has to be gentle with themselves, and they have to be gentle with other people. So I stressed another believe it or not, another way to lower stress is to help people. লোকজনকে সাহায্য করা, ওই জিনিসটা কিন্তু সাংঘাতিক স্ট্রেস রিলিফ করে। Just whatever little you have, তোমার যদি $2 থাকে, তুমি যদি $1 একজনকে দাও, তুমি দেখবে যে তোমার যে কিরকম হালকা লাগবে, you know. So ওইসব জিনিস, that's what I do anyway.